I want 2 chairs to be brought up here. We're here. Queremos que 2 sillas estén aquí enfrente. And Pastor, if we could have someone come move this, Pastor, si move podemos que the. alguien pueda venir a ayudarnos a mover. I want these chairs moved in place of this. Y quiero que estas 2 sillas estén puestas aquí en lugar This is a del very púlpito. important day, Hoy es un día muy importante. especially to celebrate 25 years of marriage. Especialmente celebrando 25 años de matrimonio. Wow, wow. Pastor, we love you, Lo amamos, Pastor. and we love Miss Eva. Amamos a hermana Eva. She is so passionate. Ella está llena de pasión. They both used to work with me at my home, Ambos de ellos trabajaban conmigo en mi casa. and she would talk Y ella over the hablaba lunch table, durante la hora de la comida. and she would cry and cry. Lloraba y lloraba. And a lot of people do not know she's an attorney. Y muchas personas no saben que ella es un abogado. That was her profession in Mexico, Y esa era su profesión en México, a lawyer. un abogado. But she married a man Pero ella se casó con un who hombre had the call of God upon his que life. tenía el llamado de Dios en su vida. And they're the most beautiful family here at this Y church. son de las familias más hermosas aquí We en la love iglesia. this family. Amamos esta familia. And they work and work and work Ellos and work. trabajan y trabajan y trabajan. They love people. Aman a las personas. That's why all of us are here today Y por eso es que todos nosotros estamos on aquí their hoy, anniversary. en su aniversario. Not just the Spanish church, No solamente para la iglesia en español, la iglesia but hispana, because of their life. pero por sus vidas. I want to tell you a story today. Hoy les voy a contar una I historia. want to tell you how the Wisdom Center came about. Les voy a contar cómo nació el And Wisdom you that are Center. following there at your home, Y aquellos que están viendo por el internet en su casa, I'm going to be sharing some stories about my life, voy a estar compartiendo historias acerca de mi and vida, what God did for me, lo que Dios hizo por mí, He can do for you. Él puede hacer por ti. And it's going to be a good story. Así que va a ser una buena historia, A story of miracles una historia de milagros. and how what I believe in God Y por qué yo creo en will Dios. work for me. Si eso And funcionó it'll para work mí, for you. va a funcionar para usted. I'll tell you a little background. Go ahead and start us. Vamos a empezar. Today, you that are watching online, we're here on this Sunday afternoon in the wonderful Spanish service where God's presence always moves. Aquellos que And- están viendo por el internet, estamos aquí en el Wisdom Center, en el servicio en español, en donde siempre la presencia de Dios está. And Pastor Monica Melgar Y la pastora Mónica Melgar, from Guatemala de Guatemala, has been with me 19 years. ha estado trabajando conmigo por 19 años. She came from Guatemala Y ella vino de Guatemala, and went to Philadelphia, se fue a Filadelfia, the wrong city, la ciudad a equivocada, bad city. una ciudad mala. She did not belong in Ella no, Philadelphia. ella no necesitaba estar en Filadelfia. But one of my preacher friends, Pero uno de mis amigos a predicadores, protege, un aprendiz mío, had started a great church había there, empezado una gran obra ahí. and she was helping him. Y ella estaba ayudándolo a él. She worked hard, Trabajaba duro, day after day, día tras día. knocked on 10,000 Y doors. tocaba en 10,000 puertas de casas. She won hundreds and hundreds of people to Christ. Ganaba a cientos de personas de But I almas kept a telling Cristo. her, Pero yo le seguía diciendo a ella, You need to come to Dallas. tú debes de venir a Dallas. And it took her a while. Y le tomó un poquito de tiempo. She said, God's called me to Philadelphia. Y ella me dijo, pero es que Dios me llamó a Filadelfia. I said, God wants to promote you. Pero yo le dije, Dios quiere promoverte. You don't need to be in Tú no Philadelphia. debes de estar en Filadelfia. Success is knowing where you belong. Éxito es saber en dónde tú perteneces. And finally, Y finalmente, she, ella, her mother and su father, madre, su padre, her family su familia, moved here. se Her mudaron father para acá. takes care of my home and my property. Su padre, mi padre mío, de la traductora, se encarga de Pastor toda la Monica. propiedad de Dr. Murdoch. And she's been all over the world with me. Y ella ha estado alrededor de todo el mundo. She's one of the greatest teachers I know. Es una de las mejores maestras que And she conozco. kept telling me, Y ella me seguía diciendo, we need a Spanish ministry. me decía, necesitamos un ministerio en español. I said, I talked to God. Yo le decía, yo hablo con God Dios. cannot even speak Spanish. Dios ni Dios habla español. I cannot speak Spanish. Yo no sé hablar español. God cannot speak Spanish. Dios tampoco habla español. Now, Spanish is a very beautiful Y language. el español es un idioma It's so precioso, romantic. tan romántico.
You could curse me out in Me Spanish, puedes decir una mala palabra en español and I would still be y yo voy a estar happy. así feliz. People talk to me in Spanish. Las personas me hablan en español It's so y romantic. es tan romántico. I want to kiss Yo myself. me quiero besar a mí mismo. I asked a lady in the church, Y entonces yo le pregunté a una de las hermanas en la iglesia, teach me Spanish. enséñame How español. much would you charge me? ¿Cuánto me vas a cobrar? She looked at Y me. ella me vio, She said, $100 an hour. $100 la hora. I said, $100 an Yo hour? le dije, $100 la hora. I don't want to be a Spanish Yo lawyer. no quiero ser un abogado hispano. I just le want to digo. learn how Solamente to quiero say aprender gracias. Solo cómo decir gracias. Feliz. Feliz. Comida. Comida. I just want some few Solo words. quiero unas poquitas palabras. few le words. dije. Unas poquitas And I palabras. paid her $800. Y le pagué She $800. taught me for 8 hours. Me enseñó por 8 horas. And at the end of the 8 hours, Y al final de las 8 horas, I could speak one Spanish word. yo podía hablar una palabra en español. Sí. Sí, Sí. sí. We finally Finalmente begin to feel this stirring in our hearts. empezamos a sentir el mover de Dios en nuestro corazón. And Pastor Eleazar and Pastor Y Eva Pastor Eleazar y Pastora Eva were working so hard in many parts of the ministry. estaban trabajando tan duro en muchas áreas del ministerio. And they said, we want to help. Y dijeron, queremos ayudar. What can we do? ¿Qué podemos hacer? And what a blessing they have been to Qué us. bendición han sido ellos. I asked the Holy Spirit, Y le pregunté al Espíritu Santo, and the ushers are going to give everybody a gift y book. los sugieres vienen en este momento para darles a todos un regalo, un libro. I think they are. Fast, move now. Yes. Si los tienen ahora sería formidable si los podemos entregar. I stretched my hand toward our family today. Y yo estreché la mano sobre toda nuestra And I familia. asked the Holy Spirit, what did you need for this period in your life? Yo le dije, Espíritu Santo, ¿qué es lo que cada una de esas personas necesitan en el área, en la época de su vida? Life is like a journey. Porque la vida es como un viaje, It's like a journey. un viaje. And you need information for different parts of your journey. Y tú necesitas información para cada paso de tu viaje. Gracias. Picture a car. Imagínate un automóvil, un carro. You know that the tires are important, Y usted sabe que las llantas, las gomas son but so is the importantes, steering wheel. pero también el timón. If you have 4 Y tires si tienes 4 llantas, and you have a steering wheel, tienes un timón, is that enough? ¿es suficiente? No, No, no. no es. You need other parts. Necesitas otras partes. You need gasoline. Necesitas gasolina. Is gasoline enough? ¿La gasolina es suficiente? No. No. You need other things. Necesitas otras cosas. Life is like that. Y la vida es así. You need many pieces of information, Necesitas diferentes piezas y partes de información. many parts of information. Muchas partes de información. Now think of the alphabet. Ahora piensa en el alfabeto. A, B, C, A, B, C, D, F, G. D, E, F. F, E. F, E? F. F, A? F, A. F, A. Is that Guatemala? Is that Mexico? That's Spanish. That's Spanish. They say if you take the letter U, what's Y si U? dice U. Ooh. Dice que si quitas la If you letra take U the letter U out of the Si alphabet, sacas la letra U del alfabeto, you lose 3,000 words out of your vocabulary. pierdes 20,000 palabras de tu vocabulario. I take one tire off. Si yo quito una llanta de tu carro, A $300,000 car que sea doesn't un work. carro de $300,000 no va a funcionar. In Nigeria, Y en Nigeria, they picked me up at the airport a few weeks ago y hace unas semanas me recogieron en el aeropuerto in a $300,000 Bentley, en un carro Bentley de $300,000. a car that cost Costaba $300,000. $300,000. All I needed to do is take one tire off, Y lo único que yo tenía que haber hecho es remover una llanta. and it didn't work. Ya no iba a funcionar. So it is with your life. Igual es con su vida. I don't care how much you know. No importa cuánto sabes. Do you know the right things? ¿Sabes lo correcto? Do you know the right things? ¿Sabes lo adecuado? I can speak English, Yo hablo inglés, but if I look up and see Portuguese, pero si miro y hablo y veo letras en portugués, my English doesn't help me. mi inglés no me ayuda.
Information is like that. Información es así. La You may información. know much, Puede que conozcas y but do sepas you know mucho, the right things? pero ¿sabes lo adecuado, lo correcto? Some information is unnecessary. Alguna información no es necesaria. How much did the book cost? ¿Cuánto cuesta el libro? You don't need to know that. No necesitas saber eso. Where did you buy the ¿En glasses? dónde compraste los anteojos? You don't need to know No that. necesitas saber eso. How much did this chair cost? ¿Cuánto costó esta silla? How much does it weigh? ¿Y cuánto pesa? You don't need to know No that. necesitas saber eso. Much information in the world you do not need to know. Mucha de la información en el mundo, en la tierra hoy, tú y yo no necesitamos. How do I decide which information is important? Entonces, ¿cómo es que yo decido qué información es realmente importante? You say everything is Y important. tú me dices, todo es importante. No, it isn't. No, 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 es it así. isn't. No es así. No, it isn't. No. I'm 66. Tengo 66 años, I eat well. como bien, I fly around the world. vuelo alrededor del mundo, And I don't speak Spanish. pero no hablo español. I don't have to know everything. No tengo que saber, conocer todo. How do you know what is important? Entonces, ¿cómo es que tú sabes qué es lo importante? You know what's important by what are your goals. Tú sabes qué es lo importante por medio de tus metas. What are your goals? ¿Cuáles son tus metas? What do you want to see happen? ¿Qué es lo que quieres ver que suceda? What do you want to ¿Qué experience? es lo que quieres experimentar? That decides what's important. Eso es lo que va a decidir lo que es importante. Is entonces, golf para ti. important? ¿Es el golf importante? Not to me. No para mí. My friends play golf. Mis amigos juegan golf. What a waste of time. Yo pienso que están perdiendo el tiempo. And they tell me, Y ellos me dicen, you would love golf. va a encantar el golf. I went golfing. Ya fui a golf. I didn't like golf. Jugué y no me gustó para nada. Hit a little ball, Le tiras a una pequeña pelotita. then you go to where it No lands. sabes realmente exactamente dónde llegó. You hit it again. Y le pegas otra vez. You go where it Y lands. llegas al lugar donde llegó. You hit it Y again. le pegas otra vez. That don't make me happy. Eso no me hace feliz a mí. Hitting a little ball, Pegarle una pelotita go where it lands. y después ir a Hit donde it llega again. y pegarle a la pelotita Go otra where it vez lands. y ver a dónde llegó Hit it y again. darle de nuevo a la pelotita. What should I learn? Entonces, ¿qué es lo que yo debo aprender? Well, what are my goals? Bueno, pues ¿cuáles son mis metas? What do I want to know? ¿Qué es lo que quiero saber? Where do I want to be? ¿A dónde quiero ir? If I want to go to Monterey, Si yo quiero ir a Monterrey, now I need a map. ahora necesito un mapa. Now I need some Spanish. Necesito hablar, Why? saber español. My goals Mis metas choose who I should be listening to. cogen a quién yo debo de estar escuchando. My goals choose my teachers. Mis metas escogen a mis maestros. My goals choose the information Mis I should be reaching for. metas escogen la información que yo debo de estar escogiendo. The back of your eligiendo. book, En la parte de atrás de tu libro, you have a pen, ¿tienes un lapicero, una pluma, todos? you have a book. Who does not have this A ver, book, ¿quién Seven no Decisions? tiene Lift your este hand high. libro? Levante su mano, 7 If you don't have- decisiones, si no lo tiene. Ushers, look Mujeres, for hands that are uplifted, miren aquellos and que you tienen bring la a book mano to en the alta, person who has an y se los uplifted hand. trae a las personas que tienen la mano And you en alta, hand them the book. y les da el libro. Yes. I'll wait till you get one. Voy a esperar hasta que se los den. Thank you, Brother Jerome. Anybody else? Gracias, hermano Jerome. Okay. ¿Alguien más? Here's a young man right here, very smart, right Aquí hay un there. hombre joven inteligente esperando. Son, you speak Spanish? Hijo, ¿hablas español? You speak Spanish? ¿Hablas español? Sí. You speak English? ¿O inglés? Wow. You speak of the Spirit? ¿Hablas en el espíritu? Okay. He's smart. Él es Okay. inteligente. Turn inside your book. Abre tu libro. There's a blank page. Hay una hoja en blanco. I want you to write down 10 things. Quiero que ahora escribas 10 10 cosas. things that are important to you. 10 cosas que son importantes para ti. You may sit there and say, well, Brother Mike, Tú estás ahí sentado y me dices, I've hermano, always wanted to go to Jerusalem. siempre quería ir a I Jerusalén. want to go to the Holy Land. Quiero ir a la Tierra Santa. Write it down. Escríbelo. Or, Brother Mike, I'd like to speak English. Oh, hermano Mike, yo quiero I want to learn hablar English. inglés. Quiero aprender inglés. Write it down. Learn English. Escríbelo. Aprender I want you to write inglés. down inside the first page of your book Quiero que escribas adentro de tu libro, en esta 10 página things blanca, you want to know, 10 cosas que 10 deseas things saber. you want to do, 10 cosas que quieres hacer. your goals and your tus dreams. metas y tus sueños. Write them down now. Escríbelos ahora. If you do not have a pen,
Si no tienes un lapicero, make a friend. hazte amigo de alguien. Look at the person next to Mira a you la persona que está al lado and say, I'm a very, very poor y person. dile, yo soy tan pobre. I don't even have a No tengo pencil. ni siquiera un lapicero. If you give me a pencil, I'll give it back to Si you. me das un lapicero, un lápiz, te lo doy de revuelta. Ah, we got pencils at the Wisdom Tenemos Center. aquí You smart. lápices y lapiceros al Wisdom Lift a hand Center. high if you need a pen. Levante la mano si alguien necesita 10 things. 10 cosas. If God was to hand you a pencil Si Dios te fuera a dar un lápiz and say anything you write down, y Él te dice cualquier cosa que tú escribas, 10 things 10 cosas in 2 minutes, en 2 minutos, I'll let you have them on the earth. voy a dejar que tú recibas Write it down. aquí en la tierra. Vamos, escríbelo. Somebody here needs a car. Alguien aquí necesita un carro. If you need a car, Si necesitas write un it carro, down. escríbelo. A car. Un carro. Somebody here wants to travel. Alguien quiere viajar, Write it down. escríbelo. Somebody needs a smart husband. Alguien necesita un esposo inteligente. Write it down. Smart husband. Escríbalo, un hombre, un esposo inteligente. Some of you have a husband, Algunos tienen esposo, but he's not smart. pero no está So inteligente. write it down. Escríbalo. I need a miracle. Necesito un milagro. Anything you want to become, Todo lo que quieras llegar a ser, anything you want to do, todo lo que quieras hacer. and you sitting there at your home. Don't just sit there staring at me to get you out your A pen. ver, aquellos que están viendo en casa, no me estés nada. You don't viendo have a mí free nada book, más. but you've Si got a no free tienes- pen No right tienes there at your un house. libro gratis, pero en tu casa tienes Take un a sheet of escribir. paper. Thank you. Y papel, Thank you, escríbelo. Yay. Somebody is remembering me. I hope he treats me as good as he treats you. Yes, sir, I hope. This is Am I on probably my way? yours. Maybe we switch No, chairs. that's yours. Espero que Brother me Rod traten doesn't miss también, it. He's dice a él, que me detail traten a man. mí también como a mí me están tratando. Praise God. Alabado sea el Señor. I thought you just liked Pastor Monica. Pensé que solo te caía bien la pastora Mónica, Thank dice. you. Thank you, Pastor Ron. Gracias, Pastor Ron. Anything you want to become, anything you want to do, anything you want to Cualquier have. cosa, todo lo que quieras llegar a ser, lograr o tener. So you writing it down? Escríbelo, Rachel, you writing it down? escríbelo. Anything you want to become, do, or have. Todo lo que quieras llegar a ser, tener o lograr. You're solving 50% of your problems right En now. este momento ustedes están resolviendo 50% de sus problemas. You're picturing what you want. Porque se está imaginando y está viendo lo que Everything quiere. happens there. That's when. Todo comienza ahí. This is the birthplace. Ese es el lugar del nacimiento. What do you want? ¿Qué es lo que deseas? What do you want to happen? ¿Qué es lo que quieres que pase? What do you want to own? ¿Qué quieres llegar a ser dueño de qué? You want to live on a yacht? ¿Quieres ser dueño de un yate? You want to have a debt-free home? ¿Quieres tener una casa pagada? What do you want? ¿Qué quieres? Anybody else need a pen? ¿Alguien más que necesite un lápiz o un lapicero? Anything you want to become, Cualquier cosa que Anything quieras you wanna llegar a do. hacer, cualquier cosa que quieras hacer, anything you want to have. cualquier cosa que quieras tener. Okay? You written it down? ¿Ya los escribieron? Are they numbered? Ahora numéralos, ¿están numerados? You didn't number those 10. No, si no le Gotta numeró, number them. 1, ahora 2, vamos, 3. escríbalo, 1, 2, 3, de 1 al 10. Brian, you numbered them? Brian, ¿ya los numeraste? How many you have? ¿Cuántos tienes, Brian? 5? 5. What was the instruction? ¿Cuál es la instrucción? 10. 10. I didn't say write down 5. I said write No down dije 10. escribe 5, dije escribe 10. 10 things you want to become. 10 things you want to do, Brother Pastor 10 Eleazar. cosas, You Pastor writing them Eleazar, down? los está escribiendo. Have you reached 10 yet? ¿Ya llegó a 10, pastor? Oh, okay. 10. 10. Anything you want to become. Cualquier cosa que Maybe you want to be a quieras policeman. llegar a ser, tal vez deseas ser un A pastor. policía o un pastor. Anything you want to do. Cualquier cosa que quieras hacer. Maybe you want to lose 50 Tal pounds. vez quieres perder 50 libras. Anything you want to become. ¿No? Lo que Anything quieres you wanna llegar a do. hacer, lo que quieres lograr, tener. Brother Mike, I need a job.
Hermano Mike, necesito un I want to work trabajo. 40 hours a week. Quiero trabajar 40 horas a la semana. Write it down. Escríbelo. Write it down. Escríbelo. You don't have to be a Christian for this to work. No tienes que ser un cristiano para que esto funcione. You just have to decide what you want. Simplemente necesitas decidir qué es lo que quieres. There are evil men who know what they want, Hay personas malas en la tierra que saben lo que and it quieren happens. y les sucede. There Eso are good, pasa. righteous men Y hay buenos hombres justos who don't know what they want, que no saben lo que quieren. so nothing happens. Entonces nada sucede. You got to choose what you want. Tú debes de escoger lo que quieres. What do you want? ¿Qué es lo que Who quieres? wants a debt-free house? A ver, ¿quiénes quieren una casa pagada? Who wants to travel? ¿Quién quiere viajar? Okay. Now, let's look over your list. Vamos a ver entonces la lista. Nobody can help you in life unless you know what you want. Nadie puede ayudarte en la vida a menos que tú sepas qué es lo que quieres. God cannot even help you unless you know what you want. Dios no puede ayudarte si tú no sabes qué es lo que quieres. So we're getting a picture of what we want. Así que ahora en este momento, Who wrote down that you wanted to travel? a ver, Anybody wanted to ¿quiénes travel? escribieron? Yo quiero viajar. Levanten wanna la travel? mano. ¿Quiénes You quieren wanna viajar? travel? ¿Quieren viajar? You want to travel? viajar? You want to ¿Quieren travel? viajar? Where to? Ahora, ¿a dónde You quieres traveled to viajar? get here today. Ya viajaste a llegar al Wisdom So Center. your dream has already come Tu true. sueño ya se volvió una realidad. You've already traveled. Ya viajaste. Where do you want to travel to? Ahora Pastor te pregunto, Eva, where do you want to travel Pastora, ¿a to? dónde quiere viajar, pastora? A Where? Israel. A Israel. 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 Really? ¿De veras? You've never been to Jerusalem? ¿Nunca ha estado en Jerusalén? And you're still a Christian. ¿Y todavía es cristiana? Did you write that down? I want to go to ¿Escribió eso en Israel. su lista de 10? You want to go to Jericho, ¿Quiere ir a Jericó Bethlehem? y a Belén? Belén, perdón. Okay. You wrote it down? ¿Ya lo escribió? Did you show your ¿Ya le pastor? enseñó a su esposo? He can't read her handwriting. Her kiss was enough. Dice que su beso era suficiente, pastor. She may not have married you. Si no, no se hubiera casado con She usted. might have wrote her name down as I'm Maria. Tal vez escribió, hoy soy María. You decide what you want. Tú decides lo que quieres. She said Israel. Ella dijo Israel. When do you want to go? Ahora te pregunto, ¿cuándo quieres ir? On your 80th anniversary? ¿En tu 80º aniversario? 70th anniversary? ¿En tu 70º aniversario? 50th ¿Tu anniversary? 50º aniversario? Do you know when you want to go? ¿Ahora sabes a dónde quieres ir? When? ¿Cuándo? ¿Cuándo quiere ir, pastora? March 25th. 2015, Del año 2018, 2020? 2015, del año 2020, del 2013. Oh, did you write that down? ¿Ya lo Did escribió? you write that down? Because she wants you Okay. to know that it's her birthday. What's the date? March 25th, March 25th. 2013. If he'll buy his ticket, I'll buy your ticket. Si el pastor compra su boleto, yo le compro su boleto. Say thank you. Diga gracias. Thank you. Gracias. Thank Say you. gracias. Gracias, okay. You got to make some decisions about what you want. Tienes que tomar decisiones y saber Now, qué es question. lo que quieres. Ahora pregunta. Do you have a bulletin board at your house ¿Tienes una pared en tu casa? where you put pictures? Tal vez una paredita donde pones fotos. Do you have a picture of Israel on that board? ¿Tienes ahí en esa pared una fotografía de Israel? Do you? ¿Tienes? Israel? ¿De Israel? Jerusalem? ¿De Jerusalén? It's a picture. Es una fotografía. Have you seen that picture? ¿Has visto esa foto, pastor? I printed it for her. Now I know why you married him. Ahora sé por qué se casó contigo. Who wrote down that you wanted a car? ¿Quién escribió que quiere un carro? You want a car? ¿Usted quiere un carro? What kind of car? ¿Qué clase de carro? Un Honda. A Honda. What color? ¿Qué color? Red. A red
Honda. Quiere un Honda rojo. You have a car? ¿Tiene carro ahorita? Do you want a red? What color is your car? ¿Y de qué carro es de qué color es su carro? White what? Escalade? Escalade. Blanco, un Escalade blanco. 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 Blanco? What's blanco? White. White. Blanco? Blanco? White? Okay. Maria, all the way from Brazil. María desde Brasil. You want a car? ¿Quiere un carro? Yes, also. What color? ¿De qué color? White. Blanco. What kind? ¿De qué tipo de carro? Un Toyota. Toyota. Camry. Sister Toyota and La sister hermana Honda. Toyota y la hermana Honda. Okay. Watch this. Ahora vea eso. Now, at your house, En su casa do you have a picture of a white Honda? tiene una fotografía de su No, Honda red. rojo. She wanted red. Red Quería Honda. rojo, ¿verdad? ¿Tiene una fotografía Red del Honda? carro rojo en su casa? It's on your wall? ¿Tiene una pared o un lugar donde la tiene? ¿Sí? Sí. When you decide something you want, Cuando usted decide algo que usted desea, your mind begins to find a map to get there. su mente empieza a formar un mapa para llegar a ese destino. What do you want? ¿Qué es lo que quieres? What excites your heart? ¿Qué es lo que inspira tu corazón? Your goals choose the teachers in your life. Porque tus metas deciden los maestros en tu vida. And once you have a Y goal, cuando ya tienes esa meta, you identify whose voice you should listen to, identificas cuál es la voz a la que debes escuchar, whose voice you should ignore, cuál es la voz que debes ignorar, which friends belong in your life, cuáles son las amistades que pertenecen o deben formar which parte de tu people vida, belong in your past, qué personas pertenecen a tu pasado, and who belongs in your future. quién pertenece a tu futuro. Think about this. Piensen, When you decide something you want, cuando usted decide algo que usted desea, your mind begins to find a map to get there. su mente empieza a formar un mapa para llegar a ese destino. What do you want? ¿Qué es lo que quieres? What excites your heart? ¿Qué es lo que inspira tu corazón? Your goals choose the teachers in your life. Porque tus metas deciden los maestros en tu vida. And once you have a Y goal, cuando ya tienes esa meta, you identify whose voice you should listen to, identificas cuál es la voz a la que debes escuchar, whose voice you should ignore, cuál es la voz que debes ignorar, which friends belong in your life, cuáles son las amistades que pertenecen o deben formar which parte de tu people vida, belong in your past, qué personas pertenecen a tu pasado, and who belongs in your future. quién pertenece a tu futuro. Think about this. Piensa en eso. You have several children, right? Tienes varios hijos, ¿verdad? And he's still happy. Y aún así está He's contento, a happy man. está feliz, es un hombre feliz. When you have a goal, Cuando tú tienes una meta, it excites God. es como que le entusiasma a Now Dios. God wants to help you get Ahora, to your goal. Dios quiere ayudarte a que tú alcances esa meta. Once you understand the character of God, Cuando tú conoces el carácter de Dios, He says, if you being evil si Él dice, si tú siendo malo, know how to give gifts to your children, sabes cómo dar buenas dádivas a tus hijos, how much more do I love to give cuánto gifts? más yo amo darte a ti, darle a mis hijos. I came over Y yo vine, the hill one. Let me tell you the little story. te voy a contar una pequeña historia. I have 4 sisters and 2 brothers. Tengo 4 hermanas y 2 hermanos. My father will be 96 years old in 3 Mi weeks. padre en 3 semanas va a tener 96 You años. saw de him here edad. this morning. Ustedes lo vieron aquí hoy en He la lives mañana. next door to me. Él vive a mi lado, al lado de mi casa. My father prays 4 to 10 hours a day. Mi padre ora de 4 a 10 horas al día. I've never heard him curse. Nunca lo he oído I've maldecir, never heard one wrong word. ni he escuchado que él diga una mala He doesn't palabra, lie. ni una He mentira. doesn't smoke. Él no He fuma, doesn't drink. él no bebe. I've never seen him sin. Nunca lo he visto pecar. But at the age of 18 years old, Pero a la edad de 18 años, he built 7 y churches. él había construido 7 But when I iglesias. turned 18, Pero cuando yo llegué a mis 18 he had años, 7 children, tenía 7 hijos, 7 churches he had built, 7 iglesias que había construido, but no money. pero no tenía dinero.
I said, Daddy, I want to go to Y yo college. le dije, papi, yo quiero ir a la How universidad. much does it cost, Y me son? dijo, ¿cuánto cuesta, mi hijo? $4 a day. $4 al día. $4 a day. $4 al día. He didn't have $1. No tenía $1. He didn't have Ni $2. tenía $2. He didn't have No $3. tenía $3. Well, let's just pray, son. Dijo, oremos, mi hijo. We'll just pray. Oremos. God will make a way. Dios hará. But that bothered me. Y eso me molestó. What are we giving out here? Was that the attendance? Okay. Es You can la tell everybody what we're asistencia. doing. Ahorita estamos pasando la hoja de asistencia para que firmen. If you tell me you and God talk every day, Si tú me dices, yo y Dios hablamos todos los días, but you don't have any money, pero no tienes dinero, why are you talking to God? ¿por qué estás hablando con Dios? You want a poor God? ¿Quieres un Dios pobre? I don't want a poor God. Yo no quiero un Dios pobre. I don't want a God that has no money. Yo no quiero un Dios que no tiene It dinero. takes money to live. Porque necesitamos dinero para vivir. Okay, Daddy, Ok, entonces, you talk to God, papá, le dije, You tú hablas con pray. Dios, tú oras, but you have no money. pero no tienes dinero. Does God not like you? Y le dije, Dios, ¿tú no le caes bien a Dios? You live holy, Tú vives en you live santidad, righteous, tú vives justo, but you have no money? pero no tienes dinero. How do you know there's a heaven? ¿Cómo sabes que existe el cielo? That bothered me. Y eso me molestó, I have one major fear in my life. porque tenía un temor grande en mi vida. That's the fear of believing a lie. Y era el temor de creer en una mentira. I have to know truth. Y yo necesito saber I la have verdad, to. necesito conocer la verdad. I do not want to live on the earth without knowing what truth is. No quiero vivir aquí en la tierra sin saber Who's qué right? es la verdad. ¿Quién está Who's correcto? ¿Quién wrong? es correcto? ¿Quién es Is the incorrecto? Bible right? ¿Es la Biblia Maybe old correcta? people wrote this book. Porque tal vez personas viejas How do I know this book is from God? escribieron la Biblia y ¿cómo yo sé How si do este I libro know es de there was a Dios? Jesus? ¿Cómo sé si existe un Jesús? I want to know truth. Yo quiero conocer la verdad. And God began to teach me Y Dios empezó a enseñarme the difference between the person of la Jesus diferencia entre la persona de and the Jesús principles that y he los taught. principios que Jesús enseña. The person of Jesus prepares me for eternity Persona de Jesús me prepara para la eternidad after I die. después de que muera. But the principles of Pero los Jesus principios de Jesús are for the earth son para la tierra. while I'm alive. Mientras yo vivo, The person of la Jesus persona de Jesús creates my peace. me da paz. But the laws of God Pero las leyes de Dios create my prosperity. crean o dan a luz a mi prosperidad. What I'm about to tell you Lo que estoy a punto de decir is electrifying and can change your life es forever. electrificante y puede cambiar tu vida para siempre. This beautiful place Este hermoso lugar is valued at $15 million, está valorado en $15 millones. and we don't owe one penny No debemos ni un centavo on this bill. de este lugar. God's blessed, and He's Está blessed bendecido y bendecido. because of 7 decisions. Porque por 7 decisiones. It's true, I have a jet. Es cierto que tengo un jet. I'm not ashamed of it. No me da vergüenza eso. They put it in the paper. Lo pusieron en el periódico. Here's his $100,000 Y está car. su carro de $100,000. I'm not ashamed of that. No me da vergüenza eso. I'm not ashamed of having a good car. No me da vergüenza tener un buen carro. They put a picture of my jet in the newspaper. Y también pusieron una foto de mi avión en el periódico. He bought it Y cash. decían, lo compró en efectivo. I'm not ashamed of my jet. Eso no me da vergüenza a mí, ¿no? I like having a Me jet. gusta tener un avión. Say this out loud. I'm not ashamed Diga conmigo, a mí no me da vergüenza that my God prospers que mi me. Dios me prospera. Say it again. I'm Dígalo not de nuevo. ashamed A mí no me da vergüenza that my God que prospers mi me. Dios me prospera. Well, Brother Mike, Pero mi hermano Mike, how can I prosper? ¿cómo yo puedo I prosperar? have people ask me that. Tengo personas que me preguntan That's eso. very easy. Es bien fácil. Just 7 decisions. Solamente 7 decisiones. God spoke 3 words to me in a 4-hour prayer meeting. Y Dios me habló en una oración de 4 horas, And it 3 changed my palabras life. que cambiaron mi vida. Decisions decide Decisiones wealth.
deciden riqueza. Decisions decide wealth. Decisiones deciden riqueza. Decisions decide wealth. Decisiones deciden riqueza. If God decided who has money, Si Dios decidiera quién tiene dinero, then why did he give it to criminals instead of missionaries? entonces ¿por qué se lo da a criminales en lugar de misioneros? God doesn't decide who has money. Dios no decide quién tiene el dinero. Some of the best people in the world have no money. Una de las personas más buenas del mundo no tienen dinero. Some of the worst people on earth have money. Una de las peores personas en el mundo, en la tierra, How tienen did that dinero. happen? Entonces, ¿cómo sucede eso? 7 decisions. 7 decisiones. If you listen close from your heart, Si usted escucha realmente desde I lo can profundo change de your su life corazón, forever. puede cambiar su vida para let's siempre. go through the list. Vamos a esta lista. Turn to the first page, Vamos todos a la página número 1. and there's a table of contents. Está There's a list. la lista, el contenido de los capítulos. And I'm going to list these. Yo voy a leer. Number estos. 1. Número 1. Your decision to build your faith. Tu decisión de edificar tu fe. Faith is confidence in God. La fe es confianza en Dios. You've got to build your faith Tú debes de edificar tu fe in the character of God. en el carácter de Dios. Who is the God that I serve? ¿Quién es el Dios a Do quien I yo believe sirvo? him? ¿Creo Do I en believe the él? Bible? Leo la Biblia. Do I believe in his integrity? Creo en su integridad. You must make, we'll review this. Vamos a revisar estos. You must build your faith Debes de edificar tu in the fe character of God. en el carácter Number de 2. Dios. Número 2. Your decision to excel in your present assignment. Tu decisión de sobresalir en tu asignación actual. A problem that you're solving. Algún problema que tú estás resolviendo. Everything created solves a problem. Todo lo creado resuelve un problema. My watch solves a problem. Mi reloj resuelve un problema. My microphone solves a problem. El micrófono resuelve otro problema. The pen solves a problem. El lapicero resuelve un The problema. lights solve a problem. Las luces resuelven un problema. My ears hear. Mis oídos escuchan. My eyes see. Mis ojos ven. My mouth speaks. Mi boca habla. You were created to solve a problem for somebody. Y tú fuiste creado para resolver problema para alguien aquí en la tierra. I call that your assignment. Yo llamo a eso tu asignación. You must excel in your present assignment. Debes de sobresalir en tu asignación actual. You may have heard me say often, Muchas veces tal vez ustedes me escucharon I do decir, not pray for money. yo no oro por el dinero, I never pray for money. nunca oro por dinero. Why? ¿Por qué? Why would you pray for money? ¿Por qué vas a orar por dinero? Money's not the fruit of prayer. El dinero no es el fruto de la It's a oración. reward system on the earth. Es un sistema de recompensa I en la don't consider tierra. prosperity to be a Yo miracle. no considero la prosperidad que sea un milagro. It's a reward for solving a problem. Es simplemente la recompensa por resolver un problema. If I say to, let's see if, I don't know. Si le digo a... Oh, I got a little bit. I don't know where this came from. Tengo un poquito de dinero, no sé de dónde vino. Who up here wants to make any money? ¿Quién de aquí Anybody quiere wanna make ganar any money? dinero? ¿Alguien de aquí? You do? Would you come up here, Ven baby? aquí Come conmigo, up mi here. amor. Baby, I hate dirty furniture. Mija, a mí no me gusta And I los want you to look at muebles how sucios. filthy this Mira, piano is. ven, Can, sube. can you see how filthy ¿Puedes that ver piano is? cómo está de sucio este piano? Isn't that horrible? Horrible, ¿verdad? The house of the En Lord. la casa Look de at all the Dios. dirt. Mira, mira You todo ever el seen? polvo. ¿Has visto That's tanto about the polvo? dirtiest piano I've seen, isn't Es it? el piano más You mind polvoso wiping que he that off visto, for me? creo que en Just la wipe it vida. off. A ver, It's a problem. ese es un problema. It's not a problem to you. No es un problema para It's ti. not a problem to you. No es un problema para ti. It's a problem to me. Es un problema para mí. I don't like dirty furniture. No me gustan los muebles sucios. I hate that. Look at it. Oh, It's Dios, horrible. míralo, se mira feo. We're just watching you, baby. Te estamos viendo, mi hija linda. Are you through? Can you do it better? ¿Puedes hacerlo mejor? See the dirt over there? Miras el polvito del otro lado.
I would imagine somebody here in a few minutes will come up here with the right rag. Yo me imagino que en unos minutos alguien va a venir I con el imagine trapo if I keep talking about perfecto this, somebody will show up with a para este rag. piano para Instead limpiarlo of- perfectamente en lugar de con un Kleenex. Probably somebody will probably come up here with a rag and get all the handprints Tal and vez viene y fingerprints quita off. todas las huellas que también Good, están baby. ahí. Good. Muy bien me estás haciendo, ¿eh? Thank you so much. Gracias, muchas gracias. Do you have a friend that would like to make some money? ¿Tú tienes alguna amiga que quiera ganar dinero? Are they también? here? ¿Están aquí? Where's your friend that'd like to ¿Dónde make están some money? tus amigos? She'd like to make. She's very excited about it. Yeah. You want to teach her how to do this? Ven, Teach her how to do it. enséñale cómo limpiar a ella. I still believe somebody's going to come up here with a real Aún good así quiero que rag, venga alguien con un buen real trapo good rag. especial para limpiar este piano. a real good correctamente. rag with polish on it. Que tenga el líquido. You're para showing her how to do it right? Estás Show her enseñando how to cómo do it. hacerlo correcto. Look at see all those fingerprints? Mira las huellas. Can you get those off? ¿Puedes quitar las huellas? Wow. See this? Can you believe people let that? ¿Puedes creer que la gente deja sus Whew. huellas aquí en este piano? Aren't they doing a good job? Aren't you? ¿Verdad que están I haciendo think buen you'd be trabajo? kind of thankful. I think you'd kind of clap your hands. Yo creo que vale la pena que les den un aplauso. Here, give your friend some extra money there. Give your friend some extra money because she helped you. Dale a Okay? tu amiga un poquito de dinero porque ella te ayudó. Did they fast? Have they been fasting the last month? ¿Qué pasó? ¿Ellas ayunaron por un Oh mes? God, give me Dios, some money. Dame dinero. Oh God, I need some money. Oh Dios, necesito dinero. Did you hear? Did you ever hear? Did you hear them pray? ¿Ustedes escucharon que ya estaban orando I por didn't eso? hear them pray. Yo no las oí orar. They're your proteges, Miss Evita. Did Evita, you? yo sé que son sus Have they been aprendices. praying before church? Oh God, give us some money. Antes de que empezara el culto, Have you heard them pray that? Señor, dame Me dinero. neither. No, ¿verdad que no? Wow. Wow. Wait. You go to church. ¿Tú vas a She la goes to iglesia? church. She ¿Tú got vas a money la in her iglesia? hand. Where's your money? Tú vas a la iglesia, ¿y dónde está tu You ain't dinero? got any money. No tienes dinero. God doesn't like you, does he? Ah, ¿qué pasa? ¿Que Dios no le caes bien a Dios? She received an invitation to solve a problem. Ella recibió una invitación para resolver un problema. She said, Y ella yes, dijo, sí, I'll help you solve your voy a problem. ayudarte a resolver tu problema. I'll help you solve your problem. Voy a ayudarte a resolver tu problema. That's all money is. Y eso es simplemente lo que es el dinero. Is a reward when you solve a problem for Es somebody. una recompensa cuando usted resuelve un problema para alguien. Now, Ahora, is it that I don't like her? ¿qué pasa? ¿Que ella no I me don't cae like bien? her. ¿O ella tampoco me cae I bien? don't like ¿Y you. tampoco ella? No, ¿Tú tampoco? she solved a No, lo problem. que pasa es que ella resolvió el problema. And she has solved. Is this? Did you get that money? ¿Recibiste ese dinero tú? Wow. And she's happier than Y she está más was. contenta que hace unos minutos few antes minutes cuando ago. estaba sentadita. She was in church and Y didn't look estaba en this la happy. iglesia y no estaba tan contenta. You got things to buy with that, don't Ahora you? ya sabes qué vas a comprar con eso, ¿verdad? Now, if I have that problem tomorrow, Ahora, si tengo el mismo problema mañana, would you come help me again? ¿puedes venir mañana a ayudarme otra vez? Really? ¿De veras? Oh, well, here's $10, Entonces te doy- another $10. Otros $10. Thank you Gracias for being willing to help me. por estar dispuesta en ayudarme. Why do we make money so hard? ¿Por qué nosotros hacemos tan difícil el dinero? Why do we make it so spiritual? ¿Por qué lo hacemos tan espiritual? Todo lo que tiene que ver con el Be a dinero. miracle. Ay, el dinero, el milagro. No, you don't. ¿No?
You need to solve problems. Necesitas simplemente resolver un problema. You need to solve problems. Necesitas resolver You need to problemas. solve problems. Necesitas resolver That's all. problemas. Simplemente When you solve a eso. problem, Cuando resuelves God un begins to problema, work for Dios you. empieza a trabajar. The favor of Sí. God begins to El come to favor de you. Dios viene sobre ti. How do I know when God enjoys ¿Y me? cómo yo sé cuando yo le caigo bien a Dios? When somebody else is showing you favor. Cuando alguien me está dando a mí favor. He's sitting on the front seat. I got to find Tengo que something. encontrar algo porque él está sentado en la primera fila. I teach this so much. Y esto lo enseño continuamente. I have said publicly Públicamente he dicho. a very controversial statement. Es algo I can make controversial. anybody a millionaire. Pero digo, yo puedo hacer que cualquier persona se convierta en un millonario If you will listen. si tú simplemente escuchas. Now, you don't need a lot of money No necesitas mucho unless you dinero want to help people. a menos que quieras ayudar a las They don't need a personas. lot of money Ellas no necesitan mucho to dinero live. para vivir, But if they say to me, pero si ellas me Brother dicen, Mike, hermano Mike, I want to sponsor and feed 1,000 children a day. yo quiero patrocinar y alimentar a 1000 niños Now al día. money becomes important. Entonces el dinero ahora se vuelve importante. When you want to help somebody, Cuando tú quieres ayudarle a alguien, prosperity becomes la important. to prosperidad you. se convierte importante para ti. The purpose of money El propósito del dinero is to create good experiences for people. es para que tú crees buenas experiencias para las That's the personas. purpose of money. Ese es el propósito del dinero. I don't have to ask you if money is important to you. Yo no tengo que preguntarte si el dinero es importante para ti. Of course it's Yo important sé, to por us. supuesto que lo It's es. how we feed our children. Es como alimentamos a It's nuestros how we buy niños. them Es como clothes, les compramos su ropa get them a haircut. y les cortamos el pelo. It's how we educate them. Como los educamos. I wouldn't argue 2 seconds Yo no voy a pelear ni 2 segundos over the importance of money. sobre la importancia del dinero. Is it scriptural? Y me preguntas, ¿pero está en la Biblia? 20% of the words of Jesus 20% de las palabras de Jesús were about money. eran y se trataban acerca del dinero. 1 out of every 5 words he spoke Una de cada 5 palabras que Jesús habló, was about money. que la Biblia habla, es acerca del dinero. So you have every right Así que tú tienes todo el to derecho say, Holy de Spirit, decir, Espíritu Santo, teach me about money enséñame acerca so del I dinero can bless my para que family. pueda bendecir a mi familia. Teach me about money Enséñame, Señor, muéstrame. so I can help Dame other sabiduría people. del dinero para que pueda ayudar a otras I personas. want to be a blessing. Yo quiero ser una bendición. There are 7 decisions Hay 7 decisiones that will open the windows of que heaven. van a abrir las ventanas de los cielos. Number 1, work Número with your 1, faith. edifica tu fe. Faith means confidence in God. Confianza, que tu confianza esté en Dios. Number 2, Número 2, excel in your present assignment. tu decisión de sobresalir en tu asignación actual. Do well for the person you're solving problems for. Sirve bien a la persona a la que estás ayudando a resolver If you problemas. excel in your present Si assignment, tú sobresales en tu asignación actual, God will get a blessing to you. Dios va a hacer que las bendiciones lleguen a ti. Somehow, De alguna manera, somebody de alguna persona will be touched by God. va a ser tocada por Dios. Touched by God. Tocada por Dios. They changed my flight to go through Ghana. Cambiaron mi vuelo, iba para Ghana. Ghana's a poor country. Ghana es un país pobre. And they said, Dr. Murdoch, Y dijeron, Dr. Murdoch, you cannot fly straight back, no puede volar de regreso but you must directamente, stop in Ghana pero debe de pasar por Ghana for 4 or 5 hours. como por 4 o 5 horas. So I flew to Ghana, Entonces volé hacia Ghana, got on the plane, subí al avión and for 11 y hours, por 11 horas, a man with 4 children un hombre con 4 hijos sat beside me estaba ahí como sentado al lado de mí, and never said one word y to me nunca me dio una palabra en todo el for viaje, 11 por hours. 11 horas de vuelo. We got off the plane in New York, Salimos del avión y estamos en Nueva York. and as he went to get off the Y plane, cuando salimos del avión, he said, would you pray for me? dice, ¿puede orar por mí? I said, yes, I'll see you off the plane. Sí, cuando salgamos He del got avión. off. Salimos, He said, you changed my me life. dijo, usted me ha cambiado la vida. I heard you 10 years ago, Yo lo escuché hace 10 años
And today I am so successful. Y hoy soy tan exitoso. God has blessed me. Dios me ha bendecido. Would you pray for me and my family? Puede orar por mí y por mi He familia. knelt down crying in Y the él airport. se puso de rodillas y His empezó a children llorar en el aeropuerto and con his sus wife. hijos y su esposa. And when I finished Y praying, cuando terminé de orar, he shoved something in my así hand como me dio un and botoncito took de off, algo y se fue. left. Se fue. And I counted what was in my Empecé a hand. contar lo que tenía en mi mano. 10,000 US dollars. $1,000. $100 bills. Me dieron 100, en billetes de 100. 1,000 billetes de a 100. I see some of you Yo jealous. creo que alguien aquí está celoso. So I'm going to tell you another Entonces, miracle. pero le voy a contar otro milagro de todas I'm going to maneras. tell you a miracle till your jealousy Y les disappears. voy a contar otro milagro hasta que esté muy celoso de oírme. It's okay. Está bien, está bien. Port Harcourt. Estaba en Port Harcourt The pastor says, I have a man y dice el who pastor, wants you to pray for him. tengo a un hombre que ha pedido que tú ores por You él, changed his life. porque tú cambiaste su vida. Would you meet with him? ¿Puedes reunirte con él? And in walks a man and his wife. Y entonces entra este hombre con su esposa, He kneels down. se hinca He said, you have been my mentor. y me dice, usted ha sido mi mentor. Today I have succeeded Y hoy he tenido éxito because of you. por ti, a causa de Would ti. you accept this small ¿Puede offering? aceptar esta pequeña semilla? And after he left, Y después de que se fue, I counted in the envelope yo conté en este sobre 30,000 US dollars. $30,000. Wow. I don't even care if you're jealous. Ay, no me importa si usted está celoso. I have a Jehovah Tengo Jireh. a un Jehová Jireh God is everything he said he would y be. Dios hace y dice todo lo que Él es. About 12 weeks ago, Y hace como 12 semanas they said a man and wife want to meet with you. me dijeron, un hombre y su esposa quieren reunirse con They usted. walked in. Entraron He said 2 years ago, y me dice, hace 2 años, 77 checks had bounced. 77 de mis cheques fueron rechazados. I lost credibility in my town. Perdí toda mi credibilidad y nombre. Nobody En la believed ciudad, in me anymore. Nadie creía ya más en mí. My business crashed. Mi negocio I fracasó. was at Cayó. bankruptcy. Estaba en bancarrota. And I went to a school of Yo ministry, fui a una school of escuela wisdom. de sabiduría And you taught us the 7 y decisions. usted nos enseñó acerca de las 7 decisiones. And I believed you. Yo creí en usted. He said, today, Y él me dijo, hoy I am your 31st yo millionaire soy su 31avo millonario that you asked God to raise up que under your usted pidió a ministry. Dios que levantara en su ministerio. He said, my last offering Y me dijo, mi to my última home church ofrenda hacia mi iglesia was fueron $250,000. $250,000. And they knelt in front of me Y se hincaron enfrente de and mí. handed me a check Me dieron un cheque for $8,500. por $8,500. If I solve a problem, Si yo resuelvo un problema, God owes me. Dios me debe. Men may not pay me, Tal vez los hombres no me pagan, but God will leave no man pero unrewarded. Dios no va a dejar a ni un hombre sin recompensa. In this book, Y en este libro, 7 decisions, 7 decisiones it'll make any man hará que cualquier a hombre multimillionaire llegue a ser un millonario if he believes it. si lo usa, If he believes. si lo cree. Why am I sharing this ¿Por today? qué estoy compartiendo esto yo con ustedes Because it's hoy? the part of the gospel nobody has told Porque esa us. es la parte del evangelio que casi nadie